सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. श्लोक नंबर 47. तूष्णीं भूत उपासीत न चेच्छेन्मनसा अपि अभ्यावर्तेत ब्रह्मास्मै बह्वनन्तरमाप्नुयात्. In our scriptures, all acharyas point out what are the obstacles in attaining this knowledge. First one has to know them, and those obstacles has to be taken care of, that not to obstruct in our pursuit. This is the foremost important job to be done by the seeker. Even Lord Krishna also often mentions in Bhagavad Gita, Raga, Dvesha are the main enemies of a spiritual seeker. Kama, Krodha are in unmanifest form. When they manifest, when they come into actual interaction, they alone appear as Raga, Dvesha. Kama converts as Raga. Krodha is converted as Dvesha. Kama, Krodha, another name is Raga, Dvesha. Unexpressed Raga is Kama. Unexpressed Dvesha is Krodha. Expressed Krodha is Dvesha. Expressed Kama is Raga. These two has to be taken care of. And we have to understand here, Raga means that ragam, attachment, that which obstructs you for spiritual pursuit, only you have to avoid. That cause bondage, that takes away my peace, shanti. That raga only you have to avoid. Shubha vasana or Shubha kama you can encourage. Shubha kama will not cause any attachment. That attachment, if it is attachment, it is good also. It is helpful. Shubha shubhabhyam margabhyam vahanti vasana sarit yojaniya shubhe pathinar. See, Shubha and Ashubha both are coming in our life. Shubha kama, Ashubha kama. Desires are both. But a Pathi who is in this marga, who is traveling in this spiritual pursuit, he has to choose Shubha vasanas. You have to cultivate it. You cannot totally avoid all the kamas at a time.
Slowly Ashubha Vasanas to Shubha Vasanas. From those desires which are too materialistic desires, you have to become at least these desires which are helpful for your spiritual pursuit. Convert them first. In other words, we say convert your life from tamoguna to rajoguna first. Tamasic actions, tamasic type of lifestyle you have to convert into rajoguna. Then rajoguna you have to come to sattvaguna. Straight away from tamoguna you cannot come to sattvaguna. Just as you cannot go from 5th standard to MSc. You have to cross one by one, one by one. This is also very important. Once you come to Shastra, it's very nice to listen and very, very interesting and very, very attractive also. Suddenly if you stop everything, not talking with anybody, not eating anything, suddenly you take up that intense sadhana, it will become a counterproductive. All withdrawal symptoms will come to surface. Then you will lose the battle. You lose the battle, again you come to, again back to that same habits, same words, same lifestyle. Again you start journey, again you go intense too much, and again you will fall. This happens in many students' life because of over enthusiasm. Over enthusiasm is very natural. If you don't stop that over enthusiasm, even Shastra also, Shastra study also, too much listening, too much, that also not good. Too much kudadu, avada. Amrutamapi vishameva. If you take too much. So therefore, for that only he says, Paryeshanam, asya paryeshanam pratyartishu kadachana na gacchetanar. If you want to attain this Atmaswarupam, you are not supposed to yield to your sense objects because they are pratyarthi. They are spiritually uncongenial, unfriendly for spiritual life. Unfriendly for spiritual life. Kadachana, at any time. Avichinvan tataha. Thereafter, once you withdraw your sense organs, if you use moderately and you withdraw from, we have to do simultaneously. Dosha vicharana, anatma, it is false, it is unreal. This is called analysis. Looking at that objects and all, you have to use your buddhi. Lot of buddhi you have to use. Normally, we buddhi use panna maatom. Bhagavan has given buddhi to all people equally. Some people they sharpen their buddhi by just education, studying. They use their buddhi. So, the work we are doing, lot of work in the kitchen, in the office, these are all mechanical works. For that, there is no much need of buddhi. So, we are in that group maximum time. Not 1 day or 2 days, years together. We are in that group. The office goers also, they earn money. Mechanically they do and they get money. In this housewife also mechanically cooking, eating. Both are mechanical. No? And by long run, that intellect thinking capacity come down. Even they do not know this silently happens. It silently happens.
Especially this modern education, the modern lifestyle has a totally blunt, make our buddhi blunt. Buddhi అనేది ఒక షార్ప్ సూక్ష్మయా సూక్ష్మ దర్శిభిహి மதர்மராஜா சேஸ். அசలు புத்தி అనేది எவ்வளோ ஷார்ப் இருக்கலாம்ங்கிறது நமக்கு இமேஜினே பண்ண முடியாது. இப்போது அந்த அளவுக்கு பிளண்ட் ஆயிடுச்சு நம்ம புத்தி. அது இட் இஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல் ஈவன் ஃபார் ஷார்ப்பனிங் ஆல்சோ. தூக்கி போட வேண்டியதான். நம்ம வீட்டில் அரவாமணி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அப்பப்போ வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணுவோம், அவன் வருவான், அதெல்லாம் சாணன்னு சொல்லுவான். அதுக்கு அப்படி ஏன்னு யூ ஹாவ் டு ஷார்ப்பன். அதே தான் கொஞ்சம் யூஸ்லோ இருந்தால், இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங், லெட் அஸ் கிவ் ஃபார் எகெயின் ஷார்ப் பண்ணிங்கன்னா அவனுக்கு கொடுத்தா திருப்பி நல்லா நைஸாக பண்ணி ஷார்ப்பாக கொடுப்பான். தென் வி வில் யூஸ் எகெயின் நெக்ஸ்ட் இயர். அது மாதிரி எப்போது யூஸ் பண்ணாதானே அதை ஷார்ப் பண்ணணும்னு தோணும். யூஸே பண்ணாதவனுக்கு அது ஒன்று இருக்குன்னு தெரியாது, அது பிளண்ட் ஆகிடுத்தானே தெரியாது, அது ஷார்ப் பண்ணணும்னே தெரியாது. வேர் இஸ் தி கொஷன் ஆஃப் ஷார்ப்பனிங் த இன்டலெக்ட்? பிகாஸ் நல்ல சர்வைவல் லைஃப், சர்வைவல் சேக் எவ்ரிபடி இஸ் லிவிங். But our ancestors have never lived like that. Body needs the external comforts and all very, very, very insignificant for them. நமக்கு எவ்வளோ சிக்னிஃபிகண்ட்டோ இப்போது இது பாடி கம்ஃபர்ட்ஸ், ஃபுட்டு, taking care of the body, how much we are giving importance, that much they have ignored. They have given importance to what? Knowledge. So their lifestyle is different, our lifestyle is different nowadays. Even they didn't remember what they are eating, where they are living. இதெல்லாம் ஒரு விஷயமாகவே தெரியாதவங்களுக்கு. நமக்கு இதுதான் விஷயமாக தெரியுறது. இப்போது எங்கே இருக்கோம், எப்படி இருக்கோம், என்னென்ன கர்டன்ஸ் இருக்கா, என்னென்ன சோஃபா செட் இருக்கா வீட்டில், அது எப்படி இருக்கா, இது எப்படி இருக்கா, ஒரு துச்சமான ஒரு யூஸ்லெஸ் திங்ஸில் நம்ம மைண்டு பவர் சக்தி எல்லாம் அப்படியே ட்ரெயின் ஆகிட்டுருக்கு. அதனால் இதெல்லாம் பேசினா கூட இர்ரெலவெண்ட்டாக தோணும் இப்போ நமக்கு. அந்த அளவுக்கு பிளான்ட் ஆயிடுச்சு. இன்னும் சொல்ல போனால் என்னமோ சொல்கிறா சுவாமி, அந்த அளவுக்கு பிளெண்ட் ஆயிடுச்சு. என்ன பேசுகிறான்னு திங்க் பண்ணுறது கூட அந்த மைண்டு இன்டலெக்ட் தயாராகவே இல்லை இப்போது. அதனால மனுஷானாம் சஹஸ்ரேஷ் எங்கே புரிய போகிறது உலகத்துக்குன்னா? அதெல்லாம் இது புரியணும், இதில் ருச்சி வர்றதுக்கு யூ ஹாவ் டு பி வெரி 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 ரிலிஜியஸ் ஃபஸ்ட். ஏதோ கொஞ்சம் ரிலிஜியஸில் இருந்து பக்தி உபாசனை இதெல்லாம் இருந்தால், ஒரு தர்மமான வாழ்க்கை, பகவானில் ஒரு நம்பிக்கை, அதெல்லாம் இருந்தால் கொஞ்சம் ஷார்ப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு. அதுக்கப்புறம் you have to come to Guru, you have to study Tattvabodha onwards, not straight away Taittiriya Upanishad. Never take it as granted, I am very sharp, I am highly educated person. Your education and all, everything is nothing in front of Tattvabodha. Okay? Never compare your English education, any qualification or any post you have, anything. That knowledge is nothing to do with this knowledge. From basic you have to study A, B, C, D, Tattvabodha onwards. If Tattvabodha is thorough, you are thorough, not just by heart, but in the words must be meaningful to you, then whole Shastra is very, very easy. To go to that extent, what you have to do? Withdraw your senses. Don't go to anatma vishayas. Don't spend too much for dress sake. Don't spend too much for hair sake. And don't spend too much for ornaments, color matching. Don't spend your energy, time. Your mind capacity, faculties should not go for anatma vishaya. அப்படின்னு சொல்லி சும்மா you should not look so ugly. Okay. Swamini said nothing to take care of. அப்படி குளிக்காமலே ட்ரெஸ்ஸு கூட நீட்டை இல்லாமலே கிழிச்சினது எல்லாம் போட்டுக்கணும்னு அர்த்தம் இல்லை.
You have to wear neat dress, keep your body neat, clean, and everything clean but simple. Not gorgeous, not too show, but simple, basic needs. Appadi irundana, and the quality time you can spend for this. Earn this much money, put saving and eating for my lifelong. This much money is sufficient for me to fill up my stomach. Further, no job, no work. What is next job? Shastra. Nanu in the runduda. I should not earn too much money more than what I need. Otherwise my time will go waste. I will become old. After 60, I can't see properly, I can't listen properly. When can I learn? So basic needs you use and take care of. Say goodbye to Anatma world and job, everything, nothing doing. I don't have any transaction with the world. Over what I have done. Enough. And the enough and chollanam. Nama chollamatom. Nama chonnalum avanga vidamaata. Other people won't leave, family members or somebody. So therefore he is very, very carefully pointing out that pratyardhishu kadachana paryeshanam na gachet, means na kuryat. On the other hand, avichinvan, without going towards them, that time only, tataha imam vede tam prabhum pashyanti. That time only, imam vede, in this Veda, tam prabhum, that paramatmanam, prabhum, who is the master, ruler of the world, who is the cause of this universe, pashyati, means he recognizes. Vede means in Upanishads. You cannot find out this Brahman in Karma Kanda, in Upasana. Karma Kanda Upasana prepares you to recognize this. So you have to study what Upanishad. You are not supposed to say, I cannot understand Upanishad. If you don't understand, try to understand. If you don't understand, you can't get Brahma Jnana. Upanishad romba kashtame. கஷ்டந்தான் ஆனாலும் படிக்கணும். அதை உபனிஷத்து தான் இம்பார்ட்டன்ட். உபனிஷத்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பகவத்கீதா. பகவத்கீதா, if you study, you can understand Upanishad. If you study Upanishad, you can understand Brahma Sutra. Prasthanatrayam. Bhagavad-gita, Upanishad and Brahma Sutra. These three you have to study for what? To recognize that Aham Brahma Asmi. No way. No way. Any other text, don't ask. Don't ask. Imagine even other text to study. Whatever teacher says, my Guru, that alone is the relevant for me. அங்கே இங்கே போய் அந்த டெக்ஸ்ட் இந்த டெக்ஸ்ட் படித்து அதே ரொம்ப நாளாக படிச்சுட்டு இருக்கேன் சுவாமினி, இப்போ எதுக்கு விடணும் அண்ணா? பீப்புள் say like this, I am reading, chanting from so many years. அது ரொம்ப ஒரு பழக்கமாக வச்சிருக்கேன் என்ன வச்சிருக்கேன் இப்படியே சொல்லுவான். அது ரொம்ப ஒரு பழக்கமாக வச்சிருக்கேன் சுவாமினி, இத்தனை நாளாக பண்ணி from so many years I am doing, how can I give up now? ஸோ அதே பண்ணுறேன் இதே பண்ணுறேன். என்ன எங்கே இருக்க மூலன்னு டவுட்டு. அது ஏன் படிக்கணும்னு இங்கே வர்றதுக்காக தான் அது படிக்கணும். அது படித்தாச்சு இல்லையோ அது விடு, அந்த டைம் இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணு அண்ணா புரிஞ்சிக்கவே மாட்டான். ஏன் புரிஞ்சிக்க மாட்டானா? அது புரிய மாட்டேங்கிறது எனக்கு. So I am not able to understand. That's why we should not take any sadhana as an end. Any sadhana, you take up, sadhana is a sadhana to give up. Sadhana is a sadhana to aim to get something, no? You are not supposed to hold on to old pencil, old pen, old car, old whatever you have used. Are you holding on to them? If you hold, அது மேலே முட்டாள்தனம் ஒன்றும் கிடையாது இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு சாதனை பிடிச்சிட்டோன்னு அது விடுறதுக்கு கூட ரெடியாக இருக்கணும்.
அதிலோனே சுற்றிகிட்டே இருப்பான், வருஷ கணக்கில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணியிருப்பான். என்ன பண்ணுறது பீப்புள்? இது ஆள் சாதனைக்கு வராதவனை பற்றி நம்ம பேசலாம். இப்போது சாதனைக்கு வராதவன் அங்கே போகட்டும், அப்படியே அவன் விட்டுட்டோம். இப்போது சாதனைக்கு வந்து கூட ஆஃப்டர் கம்மிங் டு தி சாதனாஸ் ஆல்சோ பீப்புள் ஆர் நாட் ஏபிள் டு. இப்போ நம்ம பண்ணதே அந்த ஒரு பூனை கணக்கு இந்த ஊல் பால் கணக்கு கொடுத்தான்னா, ஊல் பால் தெரியுமா? ஊல் பால், ஊல் தெரியுமா? ஊலுனுடைய பால் தெரியுமா? தெரியும். ஊல் பந்தி, பால்னா பந்தி. ஏதோ பன் உங்களுக்கு புரியுது இல்லையோ? யூ நோ தட் நோ? அது ஊல் ஸ்வெட்டர், அது ஸ்டிச் நோ, that wool, that is a ball, that's like in a ball shape before they are stitching that wool. So that wool, when you give it to a cat, what cat does, it starts playing and it's very nice, and it put in this leg, this leg, this leg, that leg, go on. Football madri ade rendu kaal vechu, no other cat, only one cat, football madri play and irukum, and the totally wool comes out, no, அண்ட் ரெண்டு பக்கமாக ஊல் வந்து காலுக்கு மாட்டு இருக்கும், அந்த பக்கம் இந்த பக்கம். இந்த கேட் ஸ்ட்ரகிள் டு டேக் அவுட் தட் ஊல் ஃப்ரம் த லெக். த மோர் இட் இஸ் ட்ரைங் டு டேக் அண்ட் இட் இஸ் மோர் கெட்டிங் டைர்ட். இட் பிகம் ஹெல்ப்லெஸ், நாட் ஏபிள் டு மூவ். ஆல் சாதனாஸ் ஆர் லைக் எ wool ball. Wool ball. Simple thing this is. Very few people recognize this. Yena sadhanas are so powerful, they make us to be addicted. Addicted means you become so sentimental, so powerfully. அம்மா அந்த சுவாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணலாம், இன்னைக்கு என்ன ஆகுமோ ஓடி ஓடி போய் நமஸ்காரம் பண்ணுவான். பண்ணலன்னா ஏதாவது நடந்ததுன்னா, பார்த்தியா நான் காலையில் நமஸ்காரம் பண்ணல, இதுதான் ஆயிடுது. நினச்சேன், நான் அப்போ தான் நினச்சேன். கஷ்டம் அங்கே இல்லை, கிளே இங்கே கொஞ்சம் இருக்கேன்னு அர்த்தம். வெளியில் மட்டுமே இல்லை, இங்கே கூட இருக்கேன்னு அர்த்தம். எனி சாதனா ஐ ஹாவ் டு ட்ராப் at any time, any moment. The sadhana should not obstruct my goal. 99.99999% of people will be stuck in their own sadhanas. Therefore, imam vedam vede tataha pashyati. A person who knows the sadhana, up to what extent I have to practice, which practice I have to take, up to what extent, how many days I have to practice. Enough. அது சொல்கிறதுக்கு தைரியமாக தயாராக இருக்கணும்னு. விடலைன்னா ஐ கேன் நாட் கெட் டைம், குவாலிட்டி டைம் ஃபார் ஸ்டடி, குவாலிட்டி மைண்ட் ஃபார் ஸ்டடி. பிகாஸ் மைண்ட் இஸ் டிவியேட்டட் ஃபார் தட். நான் அதையும் பண்ணேன் இதையும் பண்ணேன்னு முடியுமா? முடியாத காரியம். பை தட் டைம் வி ஆர் ஸோ டயர்டு அண்ட் வி ஆர் ஸோ ஈகர். அம்மோ லைஃப் இஸ் ஸோ ஷார்ட், வாட் ஆம் ஐ கோயிங் டு டூ, வாட் ஆம் ஐ கோயிங் டு. அப்போ ஹரி வரும். எப்போ? லாஸ்ட் மூமெண்ட்ஸில். லாஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் என்ன? வென் ஆல் சக்திஸ் ஆர் கோயிங், எனர்ஜிஸ் ஆர் கோயிங் டவுன், அப்போது ஒரு ஆத்திரம் வரும். என்ன ஆத்திரம்னா ஒரு டென்ஷன், ஆங்ஸைட்டி. எப்போ தான் நான் கற்றுக்க போகிறேன், எப்போ தான் நான் தெரிஞ்சுக்க போகிறேன். அப்போது ஒரு ஆத்திரம் வந்து தாங்க முடியாத ஒரு ஆத்திரம் வரும். யூ cannot bear that pressure inside, and in that pressure, mental pressure, அந்த மூளை கூட கொஞ்சம் வேலை பண்ண வேண்டிய மூளை கூட பண்ணாது. Because of over pressure, over anxiety. See, we are over tired of so many rituals and all. கிளாஸுக்கு வந்தால் என்ன வரும்? கிளாஸ் மிடில் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் இல்லையோ? ரொம்ப அடிச்சுட்டே இருப்பான், பேச்சுட்டே இருப்பான். கிளாஸுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவேன்? இப்படி டீச்சர் முன்னாடி உட்கார்ந்து படிப்பேன். அங்கே போய் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது, ஏதாவது ஒரு நோட்ஸ் படிக்கலாம் இல்லையோ? கொஞ்சம் அந்த கேப் டைம் எதுக்கு? டு டேக் ரெஸ்ட். So that next class I can come fresh. Body also ready, physically, mind also ready. This I have to understand. How many sadhanas camp vandano purive matingadu.
என்ன சுவாமி புரியறதே சுவாமி, ஏன் புரியலன்னு சொல்கிறேன்னு சும்மா சொல்கிறேன். அப்படி சொன்னாதான் நீங்கள் எல்லாம் கேட்பேன்னு எனக்கு அவ்வளோதான். இவங்களுக்கு புரியறது. தூஷ்ணீம்பூத உபாசீதா. So what he says here, Tushnimbuta. Once you withdraw, what you do? Tushnimbuta maunena. Tushnimanna maunam. Tushnimbuta maunena. Therefore, since the sense object organs will go towards sense objects and all, you cannot get the knowledge. If you withdraw only, you will get the knowledge. Therefore, because of that reason, Tushnimbuta upasita. Meditate. Manasa api na iched. Those objects mentally also you should not desire, you should not think of, you should not thought of. Mentally also. Even in the mind also, speculation, imagination, just developing a sort of nice imagination. The casuals in the air netti sonna adu madare. Manasa api na ichet. Don't desire even mentally also. Yena whatever I desire is anatma. Why I desire anatma? What anatma is going to give me happiness? It won't give. Not only that, on the other hand, it gives only, it keeps me in limitation, insecurity, and it gives more problems further. Therefore, why I have to develop this manasika ichha towards them? While I am thinking about them, ரொம்ப நைஸா இருக்கும். When it goes in the opposite way, தாங்க முடியாது, தாங்கவே முடியாது. அப்போ எதுக்காக அது பக்கம் போனா? எது திங்க் பண்ணும்போது நல்லா தான் இருக்கு சுவாமினி, அது கிட்ட வரும்போது தான் தெரிஞ்சுதானே. முன்னாடி தெரிஞ்சால் நல்லா இருக்கும் இல்லையோ? அடிப்பட்டாதான் தெரியும். அடிபட்டுற வரைக்கும் எதுக்கு முன்னாடி இருக்கலாம், அது முன்னாடி வரமாட்டேங்கிறதே. அதுதான் விவேகம், அதுதான் விவேகம். அது அங்கே இருக்கும்போதே அம்மா உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியும், எனக்கு கேட்ட வராது, எனக்கு கேட்ட வர எந்த டிசைர் கூட. Desire for what? For some so and so, a person, object. Looking to that object, pros and cons. If that person relation comes to me, what are all going to come problems? If I have that object, what are all problems going to come? Why I have to invite those problems? Why I have to invite? I don't want to invite problems. Therefore, I don't want to invite you also. நீ அங்கே இரு, நான் இங்கே இருப்பேன், நிம்மதியாக இருக்கலாம். அதுதான் விவேகம். நைச்சேத் மனசா அப்படி அபியாவர்த்தேத பிரம்ம அஸ்மை. ஒன்ஸ் யூ ஹாவ் திஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், கெப்பாசிட்டி டு Bahyan sthitan vishyan bahye eva. Keep them outside objects outside. Keep them outside objects outside. Bahyan sparshan bahihi krutva, Krishna says. Keep external object externally. Bahyan sparshan. Sparsha means sparshendriyam, shabda, rupa, rasa, gandha. Bahyama irukkiradhu connection. Bahyama irukkatum. Never allow them inside. Sparshan bahyan bahihi krutva. அங்கே இருக்கட்டும். I don't want. Tasmai, asmai. Brahma, this Brahman, asmai, abhyavarteta. Appo, this Brahman, Atma Swarupam will turn towards him. You have turned towards Atma, Atma turned towards you. Like கல்யாணம் பொண்ணு மாதிரி. இவர் இந்த பக்கமும் மாலை கொண்டு வர, அந்த பக்கமும் மாலை வர, ரெண்டு பேருமே கட்டி பேடம். தத்து துவம் அசி. As long as you are extroverted, Atma cannot turn towards you. If you turn towards Atma means you turn away from an Atma. Turn towards Atma means what? Not really turning.
Turning away from Anatma is called turning towards Atma. Once you are turning towards Atma, where Atma can go? Atma turn towards you. Abhimukhi bhavet. Brahma, Atma, Asmai, to that person. Which person? Who became introverted. He became antarmukham. Antarmukham means what? Anatma is not giving importance. He is always Atma Chintanam, Shravanam, Mananam. Abhimukhi bhavet. Atma turns towards him means once he become antarmukham, yo veda nihitam guhayam. Atma unga hridayathil already available in the form of aham, aham, aham. When you drop the bahir mukham, when you become antarmukham, that aham, that atma swarupam, consciousness will be evident for you as yourself. Consciousness is evident to you as a not object, not as an object. It reveals itself to you and you recognize that is you. Atma reveals itself to you means you recognize that Atma is you. As long as you become extrovert, you cannot. It reveals itself. Brahma asmai abhyavarteta abhimukhi bhavet. Then what? Bahu anantaram bahu apnuyad. He attains everything. Bahu apnuyad. He attains everything. He attains so many things. You can interpret this word too many ways. Bahu apnuyat means whatever he desires, he gets. See, bahu apnuyat means nothing he lacks. He is not lacking anything because everything is himself. Because Atma is all pervading. I am in all bodies. I am enjoying in all bodies. I am, all their greatness, glory is my glory. Because as Atma, I am in one body or everybody? Everybody. So whoever, wherever they are enjoying anything is whose enjoyment? My enjoyment. Mayeva sakalam jatam. Nan alone appearing in that body, in this body, in this body, in this body. So the glory of everyone in this universe is my glory. Sollama illaya? Enna kashtama idula? The glory of every object is my glory. Every person's greatness, wonder is my wonder. That's why yat yat vibhuti mat sattvam. Bhagavan says all vibhutis are my vibhutis. Who is that Bhagavan now? Bhagavan, where is he? Nijama peshna Bhagavan kadiyad. Bhagavan angarde upaya sovataraya nasti bheda kathanchana. All upayams, ekarupa, vishwarupa, all rupams are upayaha, so avataraya. To make us to cross the samsara ocean, saha avatarayanan. In the avataranna, where avataran? Avatru dhatu. To cross over this ajnanam, upayaha given. There are so many upayams given. What are the upayams? Many upayams. Shani Devata or upayam. Kuja Devata, Rahu Devata, Buddha Devata, Dashinamurti, Vinayakar. So many upayams. Dhyanam or upayam. Asana or upayam. Japam or upayam. Karma yogam or upayam. Upasana upayam. All are upayams means techniques. Upayaha sa avataraya nasti bhedaha. And the ekarupam, anekarupam, there is no bhedam at all. Kathanchana. There is no bheda difference in that at all. Bahu apnuyat is as good as getting everything.
If I am in one body, I get very, very, very limited. Everybody is my own body. Everybody is everybody is my body. When my body is my body, when I am the self in everybody is my body or not? My body, and from which standpoint I am saying? Oh, see, original consciousness. Without batting my eyes, I can say with conviction, no doubt, no one can change this anywhere, anytime, at any place. This is the fact, unnegatable fact. When it is possible to my teacher, is it possible me or not? How the possible teacher? என்னமோ பண்ணிட்டார் அவர். என்னமோ பண்ணிட்டாரு? Disciplines followed. Qualified. Let me qualify. Very simple. Qualify. Brahma bahu anantanam bahu apnuyat means this is the meaning. Yesterday one student asking, Brahma, Chaturmukha Brahma, Brahmaji, Akaranta Pumlingaha, Brahma, Brahmano, Brahmanaha. And the Brahma, Chaturmukha Brahma, or Brahma, Sagunam. Nirgunam Brahma on the Nakarantaha, Napumsakalingaha, Brahman Shabdaha. Brahma Brahmani, Brahmani, Brahma Brahmani, Brahmani. Adu madri Napumsakalingam Brahman, Nama Nirgunam Brahman. Brahman vartardane. Brahman is only one. Why here the Ekavachanam, Divachanam, Bahuvachanam? He is asking question, very good question. I am very happy. Brahma, Brahmani, Brahmani. Ekavachanam, one Brahma, two Brahmas, three Brahmas. Okay. Eppadi three Brahmas varum? Ani kekara student. Question paper எழுதி கொடுத்துருக்கா. அதுல போட்டா. Okay. That answer I am giving now. Even though Brahman is one, appearing in many bodies as Jivatma, Jivatma Brahmans are many. Upadhi Krita Jivatma Rupa Brahmans are many. Upadhi Rahita Brahman is one. Upadhis are Mithya. Upadhi Krita Jivatma Tattvam, Jivatma Bhava and Jivahood is also Mithya. Therefore, Brahmans are many angrade, just a false statement. But it is not true. That is only for Upadhi's sake we use. Because bodies are many. Bodies are many. So Brahman is also Ghata Akasha, Matha Akasha, Udara Akasha. மனசுல இருக்கிற ஒரு ஆகாசம் இது காலி எம்டி இந்த ஆகாசம்ல இருக்கல அது மாதிரி அந்த உபாதிக்கு தகுந்த மாதிரி உபாதில ஆகாச டிஃபரெண்ட் ஆஸ் தோ ரியலி ஸ்பீக்கிங் ஆகாச ஒன் அதே மாதிரி பிரம்மன் ஆல்சோ ஈவன் த ஒன் இட் அப்பியர்ஸ் ஆஸ் தோ மெனி அத பஹு அந்தரம் பஹு ஆப்னுயாத்னர் same Brahman appears as in many forms. I, the Brahman, appear in many forms. In what forms? In all these forms. So that form is also what? My form only. This form, my form. And the selfishness part. All forms are my forms. You also can say that or not? SWAMINI மட்டுமே சொல்ல முடியும். Hey, when I say all of you are my forms, it is as good as saying you are also in all forms. All forms are in you, you are in all forms. What is this sloka? Masthani sarva bhutani nachamasthani bharata. All forms are in me, I am in all forms. Really, not really. As though Akasha is telling,
I am in all parts. All parts are in me. All parts are in me is right. I am in all parts is not true. அது என்ன சுவாமினி ஏற்கனவே தகராறு வேறு. ஆல் பார்ட்ஸ் ஆர் இன் மீ என்ன, parts cannot exist separately out of space. Parts cannot exist. Whether parts are there or not, space exists or not exist. Without parts, space can exist. Without space, part exist or cannot? Cannot exist. That is why Masthani sarvabhutani nacha masthani bharata. They are all in me. I am not in them. In the parts, I am not there. பாட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன். பாட்டு இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் நான் இருப்பேன். ஆனாலும் நான் இல்லாமலே பாட்டு இருக்க முடியாது. அது மாதிரி ஐதி கான்ஷியஸ்னஸ். I am there in all bodies. Bodies are like parts. Atma is like space. Okay? Atma, I am in all bodies. I exist whether bodies are there or not. Bodies cannot exist without me, the consciousness. Therefore, who is great? Body is great, Atma is great. Body is not great, Atma is great. Who is that Atma? Atma, நானே தான். எப்படி சொல்லிக்கோங்க, ஆனந்தமாக சொல்லிக்கலாம். நானே தான் அந்த ஆத்மா. நான் ஆகாமலே எப்படி இருக்க முடியும்? நான் ஆத்மா ஆகாமலே இருக்க முடியாது. நான் பிரம்மனா இல்லாமல் வேறாக இருக்க முடியாது. அவ்வளோதான். நான் இப்போ பிரம்மன் ஆக போகிறேன் சுவாமினி. நான் பிரம்மனாவாக தான் இருக்கேன். இப்போ பிரம்மம் மூலமாக பிரம்மனான்னு தெரியல. அந்த பிரம்ம போச்சுன்னா பிரம்மன் தான். பிரம்மனாக தான் இருக்கேன். எப்போ இருந்தேன், இருக்கேன், இருக்க போகிறேன். எப்படி சொல்லுவேன்? அப்படி எழுதிண்டே சொல்லலாம். வாடிய படம்புல முட்டி வலி சுவாமின், முட்டில இருக்கார் பிரம்மன். அந்த இந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கிற முட்டி வலி முதுகு வலிக்குள்ள பாவம் ஊந்துண்டு இருக்காரு, பேசிட்டு இருக்காரு. பேசிண்டே இருக்கார், பேசின்னு சொல்லுவார். யாருக்கு முட்டி வலின்னு பாவம்? இதுக்கு உபாதிக்கு இருக்க. இப்படிப்பட்ட உபாதியில் உட்கார்ந்துருக்க. ஒரு பாட்டையும் ரொம்ப நல்ல ஷைனிங்காக நல்லா பளபளன்னு இருக்கும். ஒரு பாட்டையும் ஓட்டையோட கொஞ்சம் கிராக்கு, அதுக்கு கிராக்கு. பாட்டில் இல்லை கிராக்கு, இங்கே கூட கொஞ்சம் கிராக் என்ன இருக்கட்டுமே. அதெல்லாம் இருக்கும், உடம்புல இருக்கும், இருக்கட்டுமே என்ன. அதெல்லாம் உபாதிக்கு தானே. அது நிஜமாக எடுத்துட்டா தான் ப்ராப்ளம். இந்த பொய்யான உடம்புல இருக்கும்போது அது இருந்து போகட்டுமே என்ன, உடம்புல இருக்கட்டுமே. அதில் தோஷமும் இருக்கும், அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும், ஓல்டேஜ் இருக்கும், மரணம் இருக்கும், எத்தனையோ இருக்கும். இருக்கட்டுமே. எல்லா பாடிஸில் பார்த்துட்டே இரு, எல்லா பாடிஸில் பார்த்துட்டே இரு. இந்த பாடியில் கூட பார்த்துக்கோ. அவ்வளோதான். என்னமான ஒரு நாலேஜ் இப்படின்னா என்ன சந்தோஷம், ஆனந்தமாக பாருங்க. துக்கம் எங்கே இருக்க சொல்லுங்க? இப்போ துக்கம் மனசுக்குள்ளே இருக்கு, எனக்கு கிடையாது. அந்த மனசு அதனுடைய ஸ்வபாவம். அது அழுதுண்டே இருக்கணும். எவ்வளோ கொடுத்தாலும் கூட அப்படி அழுதுண்டே இருக்கும். இவ்வளோ இந்த உடம்புக்கு எவ்வளோ பண்ணாலும் கூட தகராறு பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஒரு மணிக்கு பசி பொந்துண்டே இருக்கும். திருப்பி போடு சாப்பாடு, திருப்பி பசிக்கும், திருப்பி போடு பசிக்கும். எத்தனை கொடுத்தாலும் that is nature. It's why I have to worry about it. Let it go. One day or another it appears. Another body it appears, another body comes, appears. எதுக்கு இந்த பாடிக்காக? நான் அதுதான் உபனிஷத் says. மௌனாத்தி முனிர் பவதி நாரண்யவசனாத் முனிஹ
Aksharam tam tu yo Vedam Samuni Shrestha Uchyate. Nirantara Chintanam. In this type of Chintanam you have to spend. In spite of doing your job, work, roles, when you are playing, there is no disturbance for your antar sadhana. They cannot disturb us as long as you keep hold on to your Shravana, Mananam. They are all incidental. Never blame your role when you are playing mother role, brother role, sister, husband, wife role. When I am doing all my duties and all, they are not obstacles, really speaking, as long as I hold on to this goal. I know, deliberately I am doing my roles, playing my role. Roles never disturb. There is no problem in playing the role. There is no problem in playing the role. Where there is a problem, when I take that role as real, there is a problem. When I take the mother role as real, is a problem. When I take the father role as real, problem. When I take the daughter role, son role, all these roles as real, the problem starts. I am playing here. Playing annadhu gnapakam irukana. I am playing a temporary incident role. I have to play. No way. You have to survive, no body. For that I need not develop tremendous anxiety, tension. It's just a simple role. You are only attaching towards that role. The role, it can never touch you. But you are developing attachment towards that role. Deliberately you have to say, I am playing a role. This, how it can disturb me? It cannot disturb me. It can never disturb me, the Atma Swarupa. While playing my mother role, I am consciousness. While playing daughter role, I am consciousness. While playing officer role, I am consciousness. While playing mamiya role, mother-in-law, father-in-law, any role for that matter, all roles roll away in front of me, the Sakshi Chaitanya. How a role can come and threaten me? Really, it's my beauty. The role is played by me. I have to think like that. The role is played by me very well. The role cannot come and threaten me. Come, vanditiya role, you are not Indian. You have to say to the role, hey, without me, the consciousness, you, the role is nothing, zero. The role is played for you, the sustenance, the substratum, I, the consciousness. Role, mother role, father role, brother role should not threaten me. I am giving existence to that role. Therefore, the role is beautiful by itself. If I forget this, I am the awareness consciousness and I take up the role as real, role rolls you. Role rolls you and makes you to cry. You roll the roles. You rule the roles. Role should not rule you. You should rule the roles. You govern the roles. Control the roles. Not others' roles. Your roles. You have no control on others' roles. Your script given to you to play your role. Not others' script you should not read. Prompt padina and the drama fail. Don't do prompting. Don't enter into the other's script role. And the script avande. நீயே பேசுற இல்லையா? ட்ராமா நல்லா இருக்கணும்னா அவன் ஸ்கிரிப்ட் அவன் பேசணும். என்னோட ஸ்கிரிப்ட் நான் ஒழுங்காக பேசணும். ஒழுங்காக பேசலன்னா ட்ராமா ஃப்ளாப் பண்ணு. லைஃப் ஆல்சோ ஃப்ளாப். Don't make your drama life flop. You want to make once more claps? Once more claps. Drama நல்லா இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்? Clap அடிச்சு once more ன்னு சொல்லுவேன். So my role should be
Like that. Once more clap. Appadi irukkanum role. I need not afraid of anybody in this world, because anybody is my body. Ekameva advitiyam. I have to afraid of whom? Where is the second thing? Second thing, all are my bodies. What is one thing? Atma. How can I afraid of anything in this world? Appa enna Swamini paambu varudhu, riverla bayam varudhu enna. Yeah, upadhi is there, another upadhi is afraid of, not Atma. I am in that upadhi, snake upadhi also. The snake upadhi cause danger to this upadhi. So upadhi are reacting. Upadhi will react, not me, the consciousness. And the upadhi reacts. This upadhi reacts. Upadhi reacts. I never react. Upadhi has to react. Upadhi will react. I can never react. Atma. Maunat hi muniri bhavati. By maunam only one can be a muni, real jnani. Na aranya vasanat munihi. Not by just staying in forest, not by just staying in ashrama. One of ashrama is staying from 1 year, he is staying in ashrama. So what? Na vasanat, aranya vasanat munihi na bhavati. Maunad hi munihi bhavati na. Be external maunam you follow and get the internal maunam atman. Maunat, because of maunam only. What maunam? 2 maunams. Speech level maunam leads to Atma. Atma name is called maunam. Amaunancha maunancha. In the maunam lead to amaunam. That maunam Atma Swarupam. What is that? The maunad he, alone. He means indeed, alone. Munihi bhavati. Aranyavasanat munihi na bhavati. You have to supply. Then yaha, whoever, yaha tu tam aksharam veda. Whoever knows this aksharam, imperishable consciousness principle, saha munishreshtha uchyate. That person alone is munishreshtha, means great sage. He alone is called great muni. Whoever recognize this aksharam brahma as himself or herself. Not body mind complex. Imperishable consciousness, existent principle, that whoever recognize, he alone is called Munisreshtha. Now tell me, can you become Muni or not? You have to go to forest? Inge ashramana irukkanuma, Muni aganumana? To become a Muni, where I have to go now? To become a Muni, where I have to go? I need not go anywhere. I need not become Muni. Why? I am already Muni. Eppadi sollano? I am already Muni. I need not become Muni. A become Muni will become non-become. A become always will go away. I need not become a Muni. I was Muni. I am Muni. I ever will be Muni. Muni and consciousness. Who recognize this only Muni. Even this recognition is also what? From the standpoint of Ajnana. After abiding in Atma Swarupam, recognition word also go away. Who is recognizing whom? Oh, customer. Who is recognizing whom? OC is recognizing, RC is recognizing, mixture is recognized.
recognition word is also irrelevant. Recognition is also relevant. Pratyabhigna, all these are only up to that level. Once I recognize, recognize word also drop. All that. So, Munishrestha, you are all what now? Munishrestha. Who says? Sanath Sujathiyam says. He asked her, who is Muni? Who is Brahmana? பெரிய பிராமணன் யாரு? 4 வேதம் படிச்சவனா, 3 வேதம் படிச்சவனா? சட் உட்காரு சொல்லிட்டாரு சனத் சுஜாதா. 4 లేదు, 5 లేదు, 3 இல்லை. யாருக்கு இந்த உண்மையான ஆத்மஸ்வரூபம் தெரியுமோ அவன்தான் முனி, அவன்தான் முனி, அவன்தான் பிராமணன். எங்கே பிராமணன் இப்போ? எங்கே பிராமணன்னா இங்கே தான், இங்கேன்னு சொல்லணும். அவர் கேட்டு சொல்லிட்டு வாங்க, ஷோ கேட்டா அவர் எங்கே எங்கேன்னு கேட்டுன்னே இருக்காரு. His intention also that only. The real Brahmana is one. So you want to be a real Brahmana or not now? Now tell me, who is Brahmana? Is there caste system in Hinduism? Who can say caste system is there in Hinduism? No one can say. There is no caste system in Hinduism. Hinduism is non-different from Vedic religion. In Vedic religion there is no Brahmana. It is that Brahmana, just Shastra want to take everyone to that Brahmana status. Brahmi Sthiti. And the Brahmi Sthiti kahada, Shastra kept Brahmana, Brahmana, Brahmana highlighted. Brahmana sukhino bhavantu, Jnani sukhino bhavantu. Jnani must be always taken care of. Jnanis must be taken care of, the world will be taken care of. Jnanis are those people Brahmanas. Brahmanas are those people Jnanis. Brahmanas are none other than Jnanis. Don't mistake, Brahmanas means local Brahmanas. Sukhino bhavantu. Jnanis must be happy, comfortable, taken care of. World will be taken care of. This is the intention of Shastra. Next shloka. Sarvarthanam vyakaranaat vyakarana uchyate tanmulato vyakaranam vyakarotiti tattatha. Now this Atma is called as Vyakaranaha. V plus A plus Kru dhatu. That Vyakaranam is that which is tracing its own base. Vyakaranam is that generally it goes into the root, base. What is its moolam? Moolam. Tan moolataha Vyakaranam. Going into its base or root is called Vyakaranam. Anena jivena atmanam anupravishya namarupe vyakarana vani. The Atma, I want to become many, I want to manifest. And the Vyakaranam, suspense. Next class. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi